Nikajaribu kuandika message, tafadhali my daughter, I want to speak to you please. Can you pick my phone? Yaani maneno yale namuuliza. Ananijibu kwa simu lakini kuongea ongei. Hashiki simu lakini anajibu na message. Na mpaka leo hii hizi messages I'm doubting them. Manake si my daughter hajawahi kuniandikia message aina hiyo. Tuko family, a missing person, 3 conflicting statements, and unanswered questions leave Caroline Mokeira's family in darkness as they seek justice after she disappeared in October 2025. Today we sit down with this family to hear what transpired and up to where the case is as at now. My name is Kingori Wangeshi. This is my story right here on Tuko. Asante sana mzee kutukaribisha hapa nyumbani na kwanza pole, lakini jitambulishe kwanza. Asante ndugu. Kwa majina ni James Mumanyi, baba ya the missing lady Caroline Mokeira Josh. Ni mtoto wangu wa pili. Familia yako iko namna gani? Kuna watoto wangapi wewe? Niko na watoto 5. Wasichana 3 na vijana 2. Okay. Caro alipotea lini? Caro alipotea tarehe 14 alikuwa. Tarehe 14 Oktoba. Manake mimi nilikuwa Kitale, nilikuwa nimeenda kuvuna. 2025. 2025. 14 alikuja kwa shamba mahali nilikuwa na funa mahindi. Na yeye alikuwa anatoka job kwa Penguria KMTC. Akapitia huko kuniona. Tukaongea akaniletea chakula hapo na maji. Juu. Mvua ikaanza kuja kwa mbali na hapo kwa sababu alikuwa peke yake, nikamueleza mtoto tafadhali uende sasa hii kwa sababu kwa peke yake tafadhali uende hii na hii barabara ni slippery. Akatoka. Kutoka hiyo 14th kufika town ni Kitale kitu saa 3 14th. Shona ametoka kwa shamba. 15 kilometers to my brother's residence. Akanipigia simu akanieleza tati tumeachakiwa. Na nilikuwa peke yangu. Ilikuwa inanyesha. Wakati alinipigia wameachakiwa, saa hiyo nilimpigia my sister-in-law, bibi ya ndugu yangu mkubwa, niko Kitale. Nikamweleza mshana my daughter amenipigia simu akinieleza ABCD. Akastuka akaanza kulia. Nikapigia jirani nikamweleza kuna simu hapa nimepigiwa. Ninasema ABCD Caro ameachakiwa kwa bwana yake. Walikuwa na bwana yake pale kwa shamba. Bwana yake alikuja kivyake na akatangulia. Okay. Kutoka. Utana excuse ilikuja kuambiwa ati alikuwa na alisema alitoka akisema ati anahitajika ofisi. My daughter akabaki alikuwa na gari yake. Sasa my daughter akanipigia simu hiyo nimekueleza hapo kitu saa 3 hivi. Ndio ameachakiwa. Mimi nikajaribu chini nikapigia majirani huko. Nika request waende moja kwa moja mpaka kwa my sister ndio. Wakaenda wakati walienda wakapata my sister ndio. Akawafungulia akawaeleza bila nimemweleza hiyo report, bila nilikuwa nimewaeleza hiyo report mtoto ameachakiwa. Sisi walikuja akapeana namba hii ya kutafuta kama hii tumekupatia za hivi umekuja. Walikuwa wamepewa hiyo namba. Hiyo kijana ya ndugu yangu na my sister-in-law na majirani wakaondoka. Wakaenda kwa mahali walikuwa wameonyeshwa hapo. Wakaenda kwa location. Ati anaenda kutupa kwa maji. Anaenda kuwatupa kwa maji. Kumtupa kwa maji. Hawa ni wao machambazi walikuwa wanaeleza my daughter. Wanaenda kuwatupa kwa maji. Wakati hiyo gari ilikuwa inaenda, hiyo gari ilikuwa fupi, body ilikuwa chini. Na barabara ilikuwa pambi. Hiyo gari ilienda kasika chini. Body ikasika chini hivi kasimika. Pap, hiyo watu wakatoroka. Wakati hiyo my daughter akainua kichwa juu, hakuona watu hapo. Walikuwa na bwana yake hapo.
Kuangalia kando hapa akaona mlango. Hii mlango kama hii ya jirani yangu hapa. Wakaenda wakagonga hapo. Kwenda kugonga hiyo mama alichukua kitu 30 minutes. Hakuachilia hivyo. Lakini watoto hiyo my sister my daughter kachereza akiwa na bwana yake. Finally walifunguliwa. Akafungulia hiyo mama akafungulia kaingia. Na saa hizo ni usiku. Usiku. Akawaeleza nini vile wamefanywa na hiyo machambazi. Hiyo kumbe alikuwa nasi, hiyo mama alikuwa nasi. Hiyo mama kafanyia first aid. Na hiyo my daughter alikuwa na marama alikuwa amechoma uso. Hiyo kijana alikuwa na alama moja tu. Alikuwa amechoma na nini? Kitu kama hiyo naona kama my daughter aliniambia ni kama screwdriver. Alikuwa na wara uso. Yeye aliwara. Alikuwa na wara machambazi walikuwa na mweleza ati wao ndio walikujia yeye. Yeye na walikuwa wanaenda kumtupa kwa sewage. Huyo my sister alikuja akaingia kitu saa 6, kitu saa 6 usiku. Akaingia hapa akapata wako hapo mama hiyo nasi amewashughulikia. Lakini hiyo nasi hakuachia hapa wa advice waende hospitali for further treatment. Kijana akasema ati wako sawa. Nasi akauliza kwa nini mimi ndio nimewa advice muende kwa nini unakataa kwenda hospitali? Mama naye akaingilia kijana hiyo masisa ndio akamuuliza kwa nini unakataa na mimi naona mko na kadi ya hospitali. Kijana alikuja akashindwa na nguvu akashindwa nguvu akaadmit akaenda. Kafika katikati ya barabara walikuwa wanaenda Cherangani hospital kama unajua Kitale. Kijana kufika katikati akasema ati hakuna haja kwenda tuende nyumbani. Mama hiyo masisa ndio insist akasema mpaka tuende hospitali. Sisi tumetoka kwa nyumba pale kwa Msomalia mwema tukisema tunaenda hospitali. Sasa tunaenda hospitali. Kijana alishindwa sasa akaitikia wakaenda wakatibiwa. Wakati walitibiwa kitu saa 7:30 usiku. Wakatibiwa hapa wako admitted wakaambiwa waende nyumbani. Maisha ndio aliwasindikiza mpaka mahali walikuwa wanakaa. Inaitwa kwa Kitau kama unajua Kitale vizuri. It is 2 kilometers to from Kitale. Njia ya kutoka Kitale ya kuja Eldoret 2 kilometers. Wakafikisha hapo kwa nyumba, wakaingia kwa nyumba. Watu waliingia kwa nyumba sasa maisha ndio na kijana yake na ima neighbors wakarudi mpaka mahali panaitwa Kipomet hapo wakarudi wakalala mpaka the following day. Mimi sasa najua waliniacha na mahindi huko kwa shamba. Hiyo Wednesday wakakuja mbio sana maisha ndio na wafanyakazi. Wakakuja hiyo mahindi tukaitoa hapo. Tukatoa hiyo mahindi hapo nyumbani. Sasa ikanibidi nikuje na mimi. Wakati mahindi ilitolewa hapo, ikaletwa Kitale hapo. Mimi nikatoka hapo kuingia hapo kwa my sister hapo kwa my sister ndio nikaoga. Ilikuwa kitu saa 9:10. Moja kwa moja tukaandamana tena na my sister ndio mpaka mahali watoto huyu my daughter mahali alikuwa anakaa. Mimi ndio niliwaeleza tuende waone. Kufika pale tukapata wametoka. Maid akatueleza tu wametoka kitu for 30 minutes ago. Maid akapiga simu akaeleza ati datia amekuja hapa wanataka kuona. Wakatupigia akatueleza tuongoje for 30 minutes. Kweli hawako walikuja. Na hiyo gari ilikuwa hapo ndio walikuwa wameendea kumbe. Wakakuja na hiyo gari. Oh, ilikuwa imeachwa pale ilikuwa. Na haikuwa imeharibika. Hiyo telefoni ndio wakati walienda kuhakisha. Gari nguruma. Nguruma ndio walikuja naye hapo. Wakanipa story vile waliaichakiwa. Tukamaliza tukaongea nikawaoji hapo kabla sijaondoka hapo wakaleta chai. Kabla sijaondoka nikawaambia tafadhali machambazi amjui lengo ilikuwaje. Tafadhali mkitoka kama ni job mnakuja direct hapa kwa nyumba. Hii mikora kama wanawahitaji waje wachukue kwa nyumba hapa. Msiondoke, msiende town. Tukatoka sasa tukarudi nyumbani. Kurudi nyumbani ikabaki hii sasa ilikuwa it was Wednesday. Thursday wakasinda nyumbani.
Prince wa KMTC Kikapenguria akatuma some staff kuja kuona my daughter. Alikuwa nyumbani. Babaya hivyo, yani alikuwa ameumizwa sana. My daughter. Alikuwa amewara uso. Alikuwa amewara na kijana aliwara tu mara moja tu. Sasa msichana my daughter hiyo ndiye alikuwa amewara sana. Okay. Wakakuja wakamsalimia hapo. Hiyo ilikuwa tazi hiyo akawasalimia hapo. Kulikuwa na pocha zilikuwa zinatakiwa kusainiwa, akasaini. Akapatia hiyo watu wakarudi nazo. Sasa Friday on 17th. Kijana akapigia my daughter simu. Saa tatu. Kijana yupi? Yo kijana huyo my son ndio nimuite my son ndio. Akapigia my daughter akiwa nyumbani. Hapo kwa Kitale na kueleza niite kwa Kitale. Akampigia simu ati aenda achukue kijana kutoka shule. Hiyo kijana alikuwa boarding hapo. Mtoto Rambright hapo. Mtoto kafika, my daughter kafika saa 6 akaenda akaleta mtoto. Kitu 15 minutes past noon, my daughter alikuwa na mtoto kwa nyumba. Start same day kufika saa 10, kijana anakuja kwa nyumba. Kapata mama ako hiyo my daughter na mtoto hiyo alikuwa ameenda kuchukuliwa. Kukakaa kidogo, kijana akaeleza my daughter waende town ati waende kutafuta mboga. My daughter alikataa. Alimwambia wewe enda, kama unaenda wewe enda, utaleta chakula. Kijana akainsist. My daughter finally akaitika. Wakaenda. Kabla hawajaenda, kijana huyu my son nilo. Akaambia maid, usifunge mlango ya katikati. Usifunge mlango ya katikati. Na hajawahi kumweleza kitu kama hicho. Usifunge mlango ya katikati, waache hivyo. Tutakuja tutajifungulia. Wakaenda sasa na kueleza hiyo ni maid alikuwa amenieleza hivyo. Wakaenda wakaleta chakula. Wakaleta samaki. Wakarudi nyumbani hapo. Hapo kukaa nyumbani. Kijana tena kaeleza hii my daughter wakaenda town. Kwenda town, kijana akakuja akapigia maid, ikafika saa 4. Kijana akapigia maid akamweleza hatukuji. Ile ilikuwa kitu saa 4 usiku. Hatukuji. Lakini mlango ya katikati usifunge. Na hajawahi kumweleza hivyo. Hajawahi. Wakakaa, unajua the following day ya asubuhi, Saturday ya asubuhi mapema saa 11 gari ikakuja. Kijana msichana akatoka kwenda kufungulia gari. Mshigi kijana akasukuma hiyo na maid. Akamsukuma ati nitachifungulia. Maid wakati huo, yani gari ilikuja, aliona mtu mmoja. Kwa gari. Mtu mmoja kwa gari. Kijana akasema ati hiyo my daughter alimweleza anaenda Nairobi kutafuta transfer because of the attack hiyo. Nataka kuenda Nairobi. Hadi hiyo kijana akamkataza ati sasa hii ni usiku, ngoja kupambazuke kidogo. Hadi ilifika kitu saa 11:30 hivi. My daughter akatoka. Kijana bila anajiwera na alieleza maid. Akatoka. Kutoka tumemedia alikuwa mbele. Akamfuata kumkimbisha hivi, akapata mshana yangu akachukua tukutuku kwenda town. Hiyo kijana akajaribu kusimamisha hiyo gari, haikusimama. Akachukua boda. Akawafuata mpaka stage ya Nairobi. Hapo simu ikapigwa. Wakati ilipigwa simu, kijana akaenda kuattend simu. Wakati alimaliza kuattend simu hivi, kuangalia mahali my daughter alikuwa amesimama, amedisappear. Wakati alikuja kwa nyumba asubuhi. Alikuwa peke yake kwa gari. Alikuwa peke yake. Maid aliona mtu mmoja peke yake. Hakuona my daughter. Aliona hiyo kijana peke yake. Na hiyo kijana hakutaka afunguliwe. So ni wapi sasa anasema walikuwa na yeye? Unaona maid ndiye alinieleza. Aliona mtu mmoja.
Lakini kijana yeye anasema walikuwa wote. Amekuja peke yake. Then ni nini kiliendelea baadaye? Wakati alikuja peke yake, kijana hiyo asubuhi, unaona asubuhi hiyo. Asubuhi simu zikaanza kuja kwa simu yangu hapa. Simu ya kwanza ikakuja ati good morning dad. Simu ama message. Good morning dad. Kuangalia hivi nikashtuka kidogo. Good morning dad. Nikajaribu hapo kwa wakati ananijaribia, sikutaka niandike message. Nikampigia simu. Kupiga simu haichukuliwi. Ni nani alikuandikia? Inaandikwa, yani huyo mtu ni kama alikuwa na alikuwa na akiti kama my daughter. Message ilitoka kwa your daughter. Nikajaribu kuandika message, tafadhali my daughter, I want to speak to you please. Can you pick my phone? Yani maneno yale namuuliza. Ananijibu kwa simu, lakini kuongea ongei. Hashiki simu lakini anajibu na message. Hapo kitu ilikuwa kitu saa 1:57 hapo ndio simu ya kwanza ilikuja. And after 5 minutes simu nyingine ikakuja. Hadi sasa we are at the border. On our way to Uganda. Nikajaribu kumrequest niongee na yeye hata kama ni 1 minute. Hakuna kuongea na mimi. Message ndio zinakuja. Akakuja akaandika ati niko sasa Uganda, naelekea Kampala, I'm very much safe, nikifika nitakupigia simu that. Nikajaribu kupembeleza mtoto, nikajaribu kumuandikia hata message zingine ziko hapa. Message uko nazo? Okay. Ako nijibu. Mpaka leo hii hajawahi kunijibu. Na hiyo messages nilikuwa naziangalia. My daughter hajawahi kuniandikia hivyo, na bila nilikuwa nimemuomba. Nataka kuongea ange respond bila nilikuwa na maswali ile nilikuwa namuuliza. Ange respond. Hako nijibu, lakini ilikuwa najibiwa tu. Na mpaka leo hii hizi messages I'm doubting them. Manake si my daughter hajawahi kuniandikia message aina hiyo. Sasa ulipigia kijana ama alikueleza wako naye? Huyo daughter akikuandikia alikueleza ameenda Uganda kufanya nini? Ako Uganda, akanieleza ati ako Uganda. Ati na kijana yake. Hajawahi kunieleza for the last 15 years. Hajawahi kuniandikia hivyo ati ako na kijana yake. Ako na kijana yake wanaelekea Uganda. Hajawahi kuniandikia. Na hawezi kuniapproach hivyo. Hajawahi kuniapproach hivyo. Nilidoubt hiyo messages vile zilikuwa nakuja. Haya, sasa wewe ulichukua hatua gani? Nilitoka asubuhi hapo na my sister ndio moja kwa moja mpaka mahali hiyo my daughter alikuwa anakaa. Nikapata hapo tukagonga kidogo, maid akatokea. Tukamsalimia. Kanieleza ati hakuna tuko yetu hapa, watoto wamelala. Lakini dadia yuko. Walitoka hapa jana. Wakatoka hapa jana. Gari ilikuja asubuhi na maisani ndio. Minus your daughter. Minus my daughter. Nikajaribu kupigia kijana simu imefungwa. Ilikuwa imezimwa. Nilipiga hiyo simu, nikaeleza hii mama, nikapigia mama simu, nikamweleza message zile zinapata hapa kwa simu ziko hivi. Mama akaanza kupiga kelele. Nikajaribu kutafuta hiyo kijana hakuchukua simu, ilikuwa mteja. Kijana alikuja kufungua kitu saa 4 unusu. Ndio alikuja kumbe alikuwa ameongea na mama. Yeye mama ndiye alikuwa the first person kugundua kwamba kijana amefungua simu. Immediately mama akanipigia simu, akanieleza ati nimeongea na kijana, hebu mpigie. Nikajaribu kumpigia mara ya kwanza hakuchukua, akapata amefungua sasa. Uko wapi? Ati niko kwa church. Wapi? Amesi. Naona hiyo kanisa niliambiwa. Nilikuja kujua haikuwa kanisa, haikuwa hapo. Nilikuwa mahali pengine. Kijana nikazaza tukakuja tukapatana town hapo. Kitu saa 7 sasa tukapatana hapo, nikamuuliza nini akanieleza. Ati bila alisindikiza karo. Unaona maid alikuwa amenieleza aliona mtu mmoja. Yeye akanieleza ati alisindikiza karo, alikuwa anaenda town. Alikuwa na Nairobi kutafuta transfer. Mama yeye alieleza mama, mimi
nilipeleka mtoto kwa stage nikapandisha. Naona two contradicting messages plus the ones that you have on your phone ya kusema Karo kwa Uganda. That is the third statement. Yeye anasema ati nikamuuliza sasa umeripoti ya bana. Nikamuuliza kijana, mbona hujanieleza mambo kama haya sasa mpaka si ulikuwa unajua ni kwamba uliniacha kwa shamba, kwa nini hukunieleza? Ati nikiwa na stress sifungui simu. Ufungui simu mambo kama haya si ungesema. Stress ilikuwa stress ya nini? Ati nilikuwa na stress. Hakurudi kunifafanulia stress ya aina gani. Na papa wakati niliona ananipeleka hivi ananieleza ati ilikuwa na stress ya kufungua simu. Nikamuuliza, umeripoti mambo haya kwa polisi? Ati hapana, why? Hakunije kunipajibu. Tukaenda moja kwa moja hapo Central Police. Wakati tulifika hapo tukaambiwa mambo ya missing person. Hawachukui until after 24 hours. Hiyo tukaambiwa sasa tuende kuandikisha statement the following day, it was on a Sunday. Ndio tulienda tukaandikisha statement. Turudi Monday. Wakati nirudi Monday, wakanieleza ati nikauliza askari yule mmoja hapo investigator kama kuna maneno, akanieleza tutrace hiyo simu. Tukapata atiko Swam hapo. Wapi huko? Swamp. Iko mpaka mpya hapo kati ya Kenya na Uganda hapo. Mpya ni pota post mpya. Ati hapo ndio waliona hiyo simu mwisho. Yaani kubira walikuwa na track. Hapo ndio ilikuwa mwisho yake. Sasa hapo wakatueleza they keep on trying. Wakatuambia turudi nyumbani. Tulikanyaga hapo. Mara tueleza ati hawajafaulu. Finally walikuja akapata hiyo kijana, alikuja akatupwa ndani kwa siku 10. Alishikwa kwa njia gani ama kwa nini? Yeye unaona tulikuwa tumeripoti vile mtoto alisapia. I think wazazi polisi labda waliona vile tulikuwa tunaeleza ama ripoti ile ulikuwa umegadha ilikuwa tosha kama tu hiyo kijana akashikwa. Hiyo kijana alikaa siku 10 ndani. Na hapo kuna kijana mwingine alikuwa anataka kushika yeye. Hiyo kijana akatoroka. Sasa hiyo kijana akawekwa ndani na msichana mwingine. Lakini kuna kijana mmoja alitoroka. Hiyo kijana akakaa ndani for 10 days. Akakuja akajiwa jela kwa evidence. Unakumbuka hiyo suspect mwingine alikuwa bado na alikuwa tilaji. Walifungulia yeye message akasema ati hakuna expert. Hiyo kijana akaachiliwa. Hiyo magistrate akaendelea kusema ati hiyo kijana asishikwe mpaka amri toke kwa ofisi ya koti asishikwe. Hapa mimi nilijaribu kusikiliza siku mimi, yani hiyo wakili alikuwa anasema ati hiyo magistrate alikuwa anasema ati hiyo kijana ako na right zake akakuwezi fungiwa. Hawezi fungiwa hapo bila expert. Mimi hawakutacha mimi haki zangu za mzazi. Hawakutacha. Lakini ile kila kitu alisisitiza huyo magistrate anaitwa Mokeira. Ati hiyo kijana asikwe mpaka siku koti ndiye itaamua wakati atashikwa. Sasa unaona kijana akaajiriwa hivi. Maneno ikakuja ikakimia hapo, likakuja tukaitwa Nairobi. Tukaelezana vile ilikuwa tukaandika statement nini. Watu wa Nairobi wakatueleza ati watafuatilia na itawachukua muda. Tukipiga simu Nairobi tuliambiwa ati hiyo kesi ni complicated, lakini we are trying. Hiyo ndio kitu mpaka leo hii. It's the 6th month tukiambiwa ati we are trying mpaka leo hii. Hakuna mahali hatujapita, hospitali tumezunguka round, tumezunguka hiyo mochari vile tumejaribu kuripoti hata kwa vyombo vya habari. Tumepita hatujapata justice ndugu yangu. Tueleze vizuri, umemtafuta wapi na wapi na wapi? Mtoto huyu nimezunguka, nimeenda kwa mochari.
hospitali ya kina mama. Hiyo nimesunguka. Hapa kote nilikueleza hapa juzi tulikuwa Kilicho hapa. Wiki hii tu nilikuwa hapo Njoro polisi. Tulikuwa tumesikia kuna wasichana wamepatikana hapo 6. Wanatayarishwa kwenda nje, wanaenda kufanya kazi nje. Sasa tulikimbia mbio sana na mama zikiwa na high hopes. Labda mtoto atakuwa man to 67, tukaenda tukakosa. Tulipeana picha. Wakatuambia hayuko, tukarudi. Maraba nimesunguka huko kote. Yaani ni short ndugu yangu hakuna mahali sijapita. Hakuna mahali sijapita. Hapo kote Kitale yote hapo unaona hiyo msitu hiyo forest. Hiyo nimesunguka hapo. Kuna watu wengine walikuwa wananieleza ati kuna mwenza alipotea, kuna mwingine alikuwa amepotea same week na my daughter. Alikuwa Mkisii. Yeye alienda akatupa kwa mto hiyo kuna mto mwingine hapo unaitwa Sabwani. Hiyo watu walikuwa wakachipanga line hapo, wakacho extended line. Kasunguka kutafuta hiyo kijana, walikuja akapata kijana kweli kwa kando ya mto. Sasa watu wengine wakakuja akanieleza hii unajua usitegemea pande moja. Tuache tuende tutafute huyu. Nikasema hata hiyo ni idea mzuri. Tukafanya hiyo search round hiyo forest, tukasunguka hatukupata. Tukaenda sewage ya Kitale kama unajua mahali iko. Iko mahali panaitwa Bidi hapo. Tukaenda tukaangalia sewage. Sasa kuna mahali kila mtu alikuwa anakuja kuwa na maoni yake ati umeangalia sewage? Hapana. Tukaenda mpaka ofisi ile inahusika na mambo ya sewage. Tukafikiria sisi tulienda huko kulikuwa si tupewe divers. Kufika tu pale wakatuandikisha statement, wakamaliza wakatuambia they don't allow people divers hapo. Hakuna njia nyingine hapo kama ni divers hakuna. Wakatueleza because hapa waruhusi hakuna watu wanaruhusiwa hata kama ni divers, maana kama ni mahali dangerous hiyo maji. Tukakatazwa ile kitu tuliambiwa. Bahati hiyo mtu wenu aje juu ndio mtabahatika, lakini kama ni divers hakuna divers. Serikali haipeani divers na si hadi kupeana, hakuna, they don't allow divers. Kwa hivyo ni shoti, hakuna mahali sijaenda ndugu yangu. Kijana anasemaje ama uhusiano wako na kijana hivi sasa ni gani? Kijana hakuna kitu anashughulika. Kijana hakuna kitu anashughulika. Baba yake wakiwa na baba yake hapa. Baba yake wanatembea na akijigamba kuna mtu alikuwa anafanya Kitale senior man police, lakini alipigwa transfer. Haichachukua muda mrefu sana, haichachukua 2 years haijamalizika. Yeye ndiye alikuwa amejigamba hapa ati atatumia pesa. Hiyo kijana yake kuna mahali ataenda atatumia, kama ni pesa atatumia. Baba ya kijana ndiye senior police officer. Huyo kijana wanaitana na kijana ya baba ya huyo kijana ndio Tobias. Huyo mjamaa anafanya senior man. Wanaitana na hii kijana ya my son in law cousins. Mimi my thinking naangalia naona huenda naona hiyo baba hiyo maneno alikuwa anaongea. Nikijaribu kulinganisha na huyo kasini yake huyo senior man. Ni kama pesa hizo zimetumika kwa kuficha ukweli, manake hii ana individual hawezi kuterrorize serikali. Ana individual anatembea tu free na serikali haijashika mtu hiyo, na iko na machinery, serikali iko na machinery yote kushika mtu. Ana individual anatembea tu free man. Wanajua nashindwa sasa ni expert gani tena wanataka mbali na kuwa na mtu mshana yangu. Simdei wakati alipotea. Hiyo ni tosha tu hiyo expert tosha. Hiyo data log hiyo Safaricom wakifungua tu hivi. Wakiwa honest wafungue hiyo yote itaonyesha mambo yote vile kama mtoto yangu yuko ama yuko. Na hii kijana kama angechukuliwa tu yote ile
soft kijana yeye angesema. Lakini sasa unajua koti kuingilia kusema ati hiyo kijana asikishikwe inani there's a very big question mark. Hata kama angelikuwa honest hata mimi naye angenieleza rights zangu hapo. Lakini alisisitiza huyo kijana yeye asichukuliwa tu, asishikwe. Mimi hakuna mahali nilitachwa. Maombi yangu ni hiyo tu, naomba hiyo kijana hakuna mahali nitapeleka yeye. Mimi nataka kujua, yani nijue mahali yako mtoto nijue, hata kama itatake time. Nijue tu mtoto alikufa nikamsika pale. Pole mzee. Pole. Kijana mhusika ama anayeshukiwa, wewe unamjua kivipi kwa hiyo miaka ambayo wameishi pamoja? Nakwambia kijana wamekaa na kijana not less 15 years. Not less 15 years. Wakati huo kijana msichana wangu alikuwa anasoma hapa Egerton University. Na alikuwa anaenda hapa part time hapa CPA town hapa. Na hii kijana nilikuja kujua later on ndiye alikuwa mwalimu hapa one of the institutes hapa town. Sasa walijuania hapa. Na hapa vile nilikueleza walikosana siku moja tu. For the last 15 years. Mara moja tu ndio walikuja hapa. Tukatatua hiyo kesi. Tukatatua, tuliongeleshana hivyo tukamaliza. Na mara kwa mara hapa huwa kijana huwa anapita hapa na my daughter. Nasikia wakisema ati wako na haraka wanataka kwenda, kijana hiyo ndiye ako na summon. Nikisikia ni mhubiri. Nilda nikisikia anaenda ndiye ako na summon kesho. Naona kama watu wanakaa vizuri. Na sikuona ubaya tangu siku hiyo na kueleza siku hiyo walikosana. Sijawahi kuona makosa yao. Bana si ati nasema tu kwa sababu my daughter yuko hapa, my kijana yuko hapa. Sijaona. Lakini mambo ya kutafuta my daughter hiyo kijana acha tafuta. Kwa hivyo hii familia inatafuta haki ya Caroline. Natafuta haki. Kwa njia yoyote ile nitamuona. I will be very happy, hata kama sitafurahi ndio it will take me time. Lakini itanililifu kidogo, maana nitakuwa nimejua my daughter aliwawa nikamsika pale. Kuna uwezekano kama huo kwamba aliuliwa? Sina uhakika, yani ni mfano nimekupa. Okay. Ukiangalia ukiangalia kutoka Oktoba kwa serikali ni kitu kidogo sana. Ikichukua hiyo data iangalie tu. Ni kitu kidogo kwa serikali kujua ukweli. Ikiwa serious. Ikiwa serious. Hiyo ni kitu it will not take even a day kwa serikali, ni kitu kidogo sana. Kuongea kwako na your daughter mara ya mwisho, apart from your message, alikupigia, mliongea kuhusu nini? Mara ya mwisho nilikwambia tulikuwa na yeye on 15th. Wakati nilienda kumwona. Nilikuwa na yeye hapo. Na Friday hiyo nilijaribu kumpigia simu. Tulikuwa kwa mazishi fulani hapo. Nikajaribu kumpigia simu hakuchukua. Friday hiyo material day wakati alienda kupotea. Hata hizo ni Saturday nilikuwa nimeongea na yeye Saturday. Nilikuwa nimeongea na yeye Thursday. Hapo ndio mara ya mwisho. Hakuna sign ama indication kwamba walikuwa na shida na bwanake? Bwana yake alikuja kwa shamba hapo. Alikuja kwa shamba pata alinisaidia kubeba hiyo mahindi. Wakati wa kutoka ndio nilikuja kaambiwa ati ametoka. Unaona ile harakati ya kufunga kufanya kazi hiyo. Nilikuja kaambiwa ati my son alienda. Ati aliitwa bishi. My daughter yeye tulikuwa na yeye tu, alikuwa kwa nyumba hapa, akakuja mpaka wali alikuwa anasimama hapa, maji ilikuwa imenyesha mahindi sana, akanisaidia ya kukunja. Katika safari ya kutafuta justice ama haki, familia iko na wakili? Tulikuwa na wakili, lakini hakuna siku alikuja Kitale.
So mnatafuta haki saizi? Tunatafuta haki blindly. Nataka kujua mahali mtoto yako kijana mahali alipeleka hii mtoto. Okay. Okay. Manake walikuwa na yeye. Hakuna walikuwa na yeye last person. Na serikali muda mwingi wakati wanatafuta watu, unaona inakimbilia mtu ile, kama watu walikuwa wawili, unaona inaenda inatafuta mtu yule alikuwa na the missing. Ndio naona nazisisa hii serikali ikiwa serious. Mambo yote vituko yote ile ilitendeka on Friday hiyo wakati maitoa alisapia. Wakileta safari kwa data log hiyo itaonyesha kila kitu. Wewe ulimueleza kuhusu message ambazo umepata kwa simu yako zikisema ati yako Uganda? Nani? Kijana ulimueleza? Sikumueleza, lakini ni kama aliambiwa, ni kama aliambiwa na investigators. Manake hii message tulishare na investigators. Akasema nini? Yeye atibira yeye bila anajua Karo yuko hai. Hadi Karo yuko hai. Lakini maneno yale anaongea, ukisikiliza maneno yale anaongea ni kama huyo mtu ni kama yuko, manake kuna maneno amemwekelea hapa kama mlevi. Mimi sijaona, si ati na msibu ati kwa sababu ni my daughter. Ati anakunywa, mimi sijawahi ona ati anakunywa. Yaani maneno yale anaongea ukiangalia ni kama, yaani anaongea ni kama huyo mtu anawekelea mambo hayo hata kwa. Umenipata hapo? Ni kama hayuko. Ni kama hayuko, manake sidhani mambo haya anaongea kama ni ya kweli ama yeye anawekelea my daughter. Sijamuona na siwezi kuficha kama my daughter ni mlevi, ningesema hapa alikuwa mlevi. Sijawahi ona. Hello. Yes. Habari ya adhuhuri. Nzuri. Naongea na Tobias. Naam. Mimi naitwa Kengori Wangeshi. Mimi ni mwanahabari, nafanya kazi na kampuni ya Tuko Media Limited. Niko Nakuru, kuna story nafuata ya msichana anaitwa Caroline. And I inform you that I am recording this conversation because I'm filing that story. So I'm calling for a comment from you. Yes. What happened to Caroline? You see now, you can't call me immediately and then ask me for a story. I thought it was better you book me for a time that I'm convenient. Sorry? Now niko kwa kazi. Yeah. I did not want to just do the story without a comment from you. That's why I'm telling you. I'm in the middle of a work environment. I think you understand, eh? Yes, but Sabas in lunchtime. I'm affected. Sorry? Okay, my simple comment is, I'm very much affected. Very much affected and depressed. I wish she could just hear my comment and come back. Okay. That's all. Yeah. Okay, thank you. So, ukisikia akiongea hivyo unasemaje? Akisema ati ako depressed na anaomba Karo akuje. Angeteki hata kama ni less 5 minutes kukueleza ABCD. Kama kuna uchanja kidogo naona sijui. Manako umejieleza, ndio umejieleza. Yeah. Yeye angerudi chini ajieleze pia aseme ABCD. Okay. My name is Naomi, but I'm famously known as Nyabeta Mokeira on the socials. Caroline is my cousin. She's the daughter of ni mtoto wa sister mamangu, so yeah, we are cousins. And alipotea on the 17th of October in 2025, and it has really been hard for us as cousins and family. It's not really easy, but hata nikipeana story sifurahi sana. It really pierces my heart to know that
we can't find her anymore. It's been almost 6 months now na hatujui kwenye ako, hakuna mtu anatuambia anything. So far hata kesi hatujui kwa aje, because the husband was the prime suspect and he was arrested but later released sababu hakukuwa na enough evidence. Though he was the last person with her juu walitoka pamoja on that 17th of October that night kwenda kununua supper, and then he just came home alone, and from then hatujaijua kwa wapi. There is no closure. The father to Caroline reported the matter to the police station, but bwana alishikwa lakini alireleasiwa later. He was arrested alongside another woman. The woman is the wife to another suspect who is at large. Hakuweza kushikwa, so bibi yake akashikwa on his behalf. So yeah, later on walikuwa released sababu hakukuwa na any information that could link them to her disappearance. Yeah. Umeona hii familia ikibeba aje huo mzigo? Yeah, nimeangalia tanko yangu nikimwangalia. He's not the man that I used to know. He's like a wounded lion right now. Hata yani venye namuona tu yuko venye alikuwa anakuwa, yani naona tu ameteseka roho. Kila mtu ameteseka roho, but hayuko vizuri kabisa. My auntie also, auntie yangu anapenda kuonyesha a very strong face, but ndani najua hayuko sawa. Saa zingine unakuja hapa wageni, anafurahia paka namwangalia na shindo, auntie uko sawa kweli? Paka the moment unauliza swali ya Caroline, ndiye ataanza ku break down na kuonyesha, yani anaongea about Caroline paka saa hiyo anaweza hata chizi. So she usually pretends to be strong, but hayuko sawa kabisa. Caroline's sister on the other hand, Eunice, hayuko poa kabisa. She used to be close to her kabisa. Saa hii ni miezi 6 hawajaonana. Ako na brothers, ako na other sisters. Yani familia tu yuko sawa. Even as cousins at large tu yuko poa kabisa. We think about Caroline every day. I think about her every day. Kila mtu, hata mtu akitupigia simu, Caroline alipatikana, namwambia bado tu kesi tu iko. So we just need to be helped. Mtu mwenye atashikilia hii kesi at least tujue kwenye tutampata. Yeah. What do you know ama have you heard about them, Caroline and her husband? What I used to hear ni hawako sawa vizuri. Plus I heard hizi issues zote zimetokana kwa some insecurities that this guy had. Alikuwa anasema ni kama Caroline akona extramarital affair, but it wasn't proven. Na Caroline alikuwa ana confide kwa sister yake Eunice that kuna time the husband who's known as Tobias alimpeleka kanisani akimwambia confess that she has extramarital affairs, but alikataa kabisa, akamwambia yeye hajawahi. Na tulikuja kusikia baadaye that it is the husband who actually has impregnated another woman outside. Na pia kuna wanawake waliambia Caroline that ujue wewe sio wa kwanza kukua, you're not the only woman in Tobias's life. Before you came here there was another woman. So yeah, Caroline hata alikuwa amefika Kitale, alikuwa ametransferiwa Kitale juzi tu from KMTC. She used to work in KMTC in Mombasa. So alikuwa ametransfer kuja Kitale at least kukaa na familia, but kumbe bwana alikuwa na mtu mwingine na hatukujua. So that's what she used to be warned about. Okay. What about this influential person in their life? We believe so, because hii kesi venye inaendelea ni kama inafika mahali inarudishwa chini, inafika mahali there's someone who is interfering, there's someone who is obstructing justice, because ingekuwa sahi tumejua kwa wapi what really happened, but we don't have any details. Hata hizi information za Safaricom to track her calls and everything, hakuna information tuko nayo. Information yote tu ikifika mbele inaharibika tu hivyo, hakuna kitu tumeambiwa so far. So that's why we really need someone to help us with this case, at least to know that there is progress with it. Talk to us about that drunkard guy. Yeah. There is a drunkard guy in their village. Uko tunasikia akisema that he was paid to finish off Caroline. This is a story that I don't really love talking about because it's heavy on my heart, but he says that he was paid off to finish Caroline and that we'll never find her. Hata tukifanya aje we'll never find her. Tutamtafuta, tutachoka, tutaimpata.
So me hata nashanga with that information, why can't the police apprehend the man and take him in for questioning, ndio tujue tutaanzia wapi. But he's just speaking freely whenever he gets drunk. Anasema hiyo kazi nilimaliza na hamtawahi mpata. Yani it's like he was paid by someone to finish them off, and to finish her off now. Kuna sikika story mingi sana huko Kitale. So if these police are really serious, watakujua, watapata tu. Yani the information is very clear. Mimi si mtu wa nini police or anything, but honestly naona ni very clear. Mbona wasiende huyo mtu mwenye anaongea, and there is evidence that walionekana wakiabduct Caroline, they took her to a certain house, exchanged money and started attacking her. Paka ndo mtu akakuja kumfinish off, kusema alimfinish off and dumped her somewhere that we'll never find her. So where is the justice in Kenya? We really need to know what happened. Yeah. Umeona anko yako na anti yako wakienda hizo places tofauti, pahali mili imepatikana, mortuaries, juzi kuna hao wasichana. When such incidents happen, unaona wakibehave namna gani? Ngumu sana. Hata anko venye amekuambia hajai furahia kuenda mortuary, but sai ni kama ni nyumbani tu, because any minute they can be called to identify a body kama it's theirs or not. So ni ngumu sana kwao. There's a time kulikuwa na a body in Kakamega that was really badly mutilated, and we suggested they go, but ni kama hawakufurahia sana. And then the description was of a small girl of likely 25 years of age. Na tukasema pia hata Karo kama ako 38, she's of small body, so maybe mtu anaweza ona ni yeye. But walikuwa wanaogopa sana, but I think ilibidi waende. And there is another one in Kitale. Yani wamekuwa tu wakitembea kuangalia these bodies if it is of their kin. Yeah. So mentally is wearing them down. Ni ngumu sana. It's really tough on him. So mwenye tu atakuja kumsaidia with this case so that they can find closure. Wajue ni nini ili happen, where she is, hata kama whether she's alive or dead, we just need her to know where she is, and at least to go at peace. We are not at peace at all. Okay. Yeah. So this family is looking for justice. We're looking for justice, actually. That's the word. Yeah. And looking for Caroline. We're looking for Caroline also, whether alive or dead. Tujue tu wako happy, tutulie. Yes. Okay. Yeah. Thank you. Naitwa Ulikista Nyaboke. Mama ya Caroline. Mama ya Caroline. Hebu nieleze miezi 6 ambayo imepita. Maisha imekuwa namna gani mama? Maisha imekuwa ngumu. Sirali. Nikisikia ile gate ikifunguliwa, naona kama ni mtoto wangu Kara anafungua. Naamka tu hata masikio natega. Naona naweza kuingia Kara nje ya gate. Mtu akipiga tu hivi, naona pengine ni Kara anaingia. Mtoto yangu Kara anaingia. Haki mnaitafuta kwa njia gani? Tumeitafuta kwa polisi. Hatuoni majibu. Majibu ndio tutapata mpaka saa hii. Na tueleze, Karo ni mtu wa aina gani? Karo alikuwa mtu mpole vile mimi namjua. Alianza shule yake, alikuta mtu mpole sana, alikuwa mpole, hana maneno na mtu. Na wewe uhusiano wako na bwanake, mlikuwa mnahusianaje kifamilia? Mimi niliona ni kijana mzuri. Wanakuja hapa na mtoto yangu, wanaingia kwa nyumba. Mimi naoreka vizuri, naona wanatembea vizuri. Si kuona kama wako na shida. Si kuona kama wako na shida, hawakuwa wanaonyesha ati wako na shida. Hata kijana mwenyewe niliona ni kijana mpole, nikimwangalia alikuwa anakaa kwa kiti hivi, nikimwangalia naona ni kijana mpole. Hebu tueleze hiyo miezi 6 ambayo mmekuwa na safari ya kwenda kumwangalia, kwa mkiitiwa mili, mnaenda kwa mawazo ama kwa akili, iko namna gani mama? Ni ngumu. Ni ngumu, tumesunguka kutafuta Karo. Tukisikia mtu ati amepatikana pahali, tunaenda kuangalia kama ni Karo. Hatupati. Hata mmoja alitumeingia, hatupati. Hatujali mpata. Kijana mwenyewe anasemaje? Kijana mwenyewe anasema anaona Karo ako alive. Yeye kile anajua Karo ako alive. Hivyo ndio anasemanga.
Wewe mara ya mwisho kuongea na Karo ilikuwa lini? Ilikuwa on Thursday. 16. Mlizungumzia nini? Tulizungumza, nilimpigia simu. Nilipokuwa na simu yake wakati waliatakiwa ile ya mbele. Musa akanipatia simu siku ya Thursday. Sasa hii ilikuwa 16, tarehe 16. Tukaongea na yeye bila aliniambia mami, mimi hao watu hawakukujia Tobias. Walikujia mimi. Kama yani mimi singekuwa naongea saa hii. Hao watu ni mimi walikuwa na warawara. Tena wakatoka kwa gari, wakatoka kwa gari, yani yeye wakatoka kwa gari wakati hiyo gari ilikwama. Wakatoka kwa gari. Alafu Tobias wakaingia nyuma na huyu vijana. Hata vijana wengine walitoka kwa gari wakaingia nyuma. Wakatoka kwa gari wakaingia nje. Alafu Karo wakapaki na mmoja tu kwa gari. Wakaongea sana. Wakati waliongea wakaingia ndani. Alafu wakati waliingia Tobias akaambia Karo wametuacha sasa. Alafu hiyo vijana wakaenda. Lakini Karo alikuwa analia sana ngamami. Mimi singekuwa naongea saa hii. Hao watu hata walikuwa na acid, walikuwa wanataka kunimwagilia hiyo acid, waende kunitupa kwa mto. Hawakuongelea maneno ya Tobias. Na hata kuchapa ni mimi tu walikuwa wanachapa. Kwa hiyo miaka yote ambao mmeishi pamoja, ashai kuambia kwamba wako na kitu wanazozania? Mbeleni. Kitambo wakiwa Mombasa. Huyu kijana alikuwa na wasichana wengine hapo. Walikosana. Alafu wasasi wa ule wakakuja mpaka hapa. Wakaongea tukasikilizana. Alafu wakarudi. Mimi yake imepita. Si hawakuangi na vita? Hawakuangi na vita. Hivyo already mimi sijaona hiyo. Watoto wa Caroline wako wapi? Watoto wa Caroline, wakati nilisikia ati Caroline amepotea, hata mimi nilitoa utua kwenda Kitale. Ilikuwa na Sunday. Kufika Monday tuende kuripoti maneno hapo polisi. Tukapata polisi wakituambia Tobias alipita hapa akapeleka watoto Subukia. Sasa tangu apeleka Subukia sijaliona watoto. Hata sikuwapata Kitale. Alitolesa watoto akapeleka Subukia. Ni wangapi? Watoto 3. Tangu Oktoba hujawaona? Sijawaona. Sijaona watoto. Alitolesa hata watoto. Tukienda kwa hiyo nyumba, watoto alitolesa akaenda akapeleka huko kwao. Okay. Hofu kubwa ambayo uko nayo ni gani? Hofu kubwa ile niko nayo, Mungu tu asikie maombi yetu tunaomba kila siku haki. Asikie tu. Hata serikali isikie maneno haki. Yaone kama Karo atapatikana. Tupate haki ya Karo tu. Tupate haki ya Karo ako wapi? Kwa maana sisi tuko kuagiza hatuoni kitu. Hiyo ndio tunalia hatulali, hatujui kenye kinaendelea kwa Karo. Mpaka saa hivi ile tuko hivi. Mimi naitwa Wycliffe Maroro. Mimi ni family friend wa familia na pia mimi ni jirani hapa nyuma. Jambo ambalo mimi mwenyewe nimeliona ambao ni ngumu sana kwa familia hii. Hawana amani. Ni watu ambao wako na mafikira mengi sana. Ukikuja hapo unapata kila siku analia. Mwanangu kibisho na mna hii kama ni gate na bisho unapata mama akikimbia. Anadhani mimi mtoto wake anafanya nini? Anakuja. So wako nayo shida. Mzee ukiangalia ni mkulima. Tangu mshanaka apote paka wa leo, ajeenda shamba hata siku moja. Kazi yake tu ni kufikiria, anajiongesha kwa barabara. Poko namwambia hapana, usiendake kwa barabara peke yako kwa sababu ajiona mtoto wake. Ananiambia hapana, kama angekuwa amekufa nimezika pale, angekuwa anajua nifanya nini? Nimezika. Sasa sijazika na sijafanya nini? Sijamuona. So inakuwa ngumu sana. So wamekuwa traumatized sana kwa mawazo yao. Wakifikiria mambo mengi sana. Paka anakuja saa zingine wanakuja hapa tunaongea. Hata mnaweza kuwa mnaongea na wao, akili yao haiko hapo penye mnaongea. Kidogo simu ikitokea hivi atanipigia, tumeona mtoto wako, tumemwona Kayole, immediately tu ameamka saa hiyo mbio na kukimbia. Tu up and down. Kukimbia kila saa kwa barabara, kutaka kwenda kujua ni mtoto wetu ama si mtoto wetu. So wamekuwa na hiyo shida mingi. Paka tunafika pale tunasema pa lazima tu tunakuja hapa, tunakaa sisi tunaongea 1 2 3 tu namna gani. Okay. Alafu kuna jambo lingine ambalo wanasumbua sana akili. Watu wameteka
or the coverage of this issue. Mzee aliandika mkipata mtoto kuna ransom of some amount ambayo tufanye nini utapata, tukipata mtoto akipatikana you report to this number, tukaka posters. So hii figure ndio inasumbua watu sana kwa akili. Unapata mtu ameteka advantage of that, anapiga simu kumwambia tumeona mtoto wako pale fulani, na kumbe hayuko, na kumbe hayuko. Wengine wanapiga simu kuja hapa town, mtoto wako tumeona pale fulani, na ukuje peke yako. Pako unaambia mzee, unaambia wewe ndio peke yako, huu ni na hii ni inatendeka namna hii. So na mzee kwa sababu yeye na yeye anataka kuona mtoto wake, inabidi afanye nini? Amke na akimbie mpaka huko. Kwa majina mimi naitwa Charity Jangwara Mumanyi. Mimi ni babake mdogo wa huyo msichana amepotea, anaitwa Caroline Mokeira. Sasa kuna mtu amepotea anaitwa Bishop. Bishop alikuwa rafiki ya Topias. Alikuwa anamsaidia kwa kumanage vitu zake ya shamba nini. Na kuna biashara alikuwa anafanya hapo Fiche, ilikuwa inasikika Fiche. Sasa wakati Bishop alikuwa anaenda kumanage hizo vitu, hii kisanga wakati ilitokea, huyu Bishop ilisikika akiongeleshwa na Topias akiwa polisi. Na kwamba wewe Bishop ambaye anaitwa Haron Acheti, ukipatikana utaniweka kwa tabu sana hii maneno, wewe potea na upotee kabisa. I can even facilitate you kupotea. So kutoka hapo ndio tunajua Topias kuna kitu anajua, na Bishop ambaye ni Haron anafaa watuambie ile kitu walitendea huyu msichana anaitwa Caroline. Najua ukitaja Bishop, na nilikuwa nimeelezwa kwamba bwana ya Caroline alikuwa elder. Wote ni wa kanisa? Unasikia bwana ya Caroline alikuwa ni elder wa kanisa ya CDA sehemu moja hapo Kitale. Na Bishop kuna hata kitambulisho yake tuliassess mahali ya kwamba alikuwa ni mshirika wa kanisa. Ndio maana alikuwa anaitwa hiyo jina Bishop. Okay. So ni watu ya kanisa. Kwa hivyo kuna mambo fiche. Kuna mambo fiche Topias anajua na Bishop anajua, ndio lazima wewe ni Bishop mpaka saa hii ako missing mpaka saa hii. By missing ni kwamba hapatikani, alitoroka. Yeye aliandika statement pale. Hakuna, hajawahi patikana. Tangu hiyo siku. Okay. Tuko family, since October 2025, Caroline Mokeira's family has not known peace. The burden does not lighten, and it's only the comfort that comes from such courtesy calls from neighbors that at least comfort them for a while. Peace seems so far, yet so near, until they find closure. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story from Nakuru.